So today I'm on my way to the hairdresser and I wanted to take you along with me. And I also wanted to show you my new blooms in my garden. These are cannas, C-A-N-A. And yeah, they're just gorgeous. Let's try to get a little close up of them. So come on, let's go see what a hair salon looks like in San Juan del Sur. It's just gotten a little too long, a little too crazy. So I will go. I've been going to the same lady for years. Her name is Abigail, and she owns a little salon in town, and I just enjoy supporting her. So what it costs usually is $20 for a wash, cut, and blow dry. And then I give her a tip on top of that. But she always treats me well, and it's really hard to screw up this hair. It's really straight and boring. But I'm really happy with the service and the cuts that she provides. Let's see how it turns out. So here I am, just waiting for my turn. Okay. ¿Tú quisieras su cara o no? Yeah, okay. And this lovely lady is going to wash my hair. Okay, so she washed my hair and now got there's some blue stuff on there. No idea what it is. But anyway, I'm supposed to wait here for 10 minutes. Something new. Okay, my turn. I'm up next. Okay, I like it. Abigail, ¿tú puedes explicar qué tipo de servicios tú tienes aquí en su salón y cuántos años usted está en operación? Yo sé en lugares diferentes, pero en total. Estamos en el salón, ¿verdad? Es pedicure, manicure, todos los servicios de cabello, corte, color, tratamiento. Hacemos también facial, masaje, hacemos uña acrílica, también tenemos tratamiento a la venta para mantenimientos. Usamos queratina, alisado, tratamiento de spa para la caspa, exfoliación del cuerpo. Tenemos una gama amplia de servicios. Nosotros tenemos 14 años de estar en el mercado. Como decía, ¿verdad? Nuestra amiga Joan, en diferentes locales hemos estado, pero siempre en el centro de San Juan del Sur. Y pues gracias, ¿verdad? Porque siempre han sido fieles clientes por mucho tiempo. Me hace sentirme feliz de que estén muy satisfechos de nuestros servicios y cada día, cada año hemos ido mejorando, agarrando, adquiriendo conocimiento, conociendo, haciendo amistades, porque en estos 14 años, ¿verdad? Tengo muchas amigas que he tenido aquí, hacemos fiesta también, a veces hacemos un día de spa, las chicas traen vino y se ponen bellas, entonces yo les proporciono bocadillo. Es bonito, ¿verdad? También nos reunimos un día de chicas en diferentes locales, nosotros apoyamos nuestro emprendimiento y hacemos publicidad. Si ella tiene un pequeño café o ella tiene un restaurante, entonces las chicas del salón vamos y compartimos también con ella y hacemos publicidad. Somos un pueblo unido, un grupo unido y eso me gusta. Las chicas aquí también son jóvenes, me gusta enseñar, que ellas crezcan, emprendan. En estos 14 años, todos los salones nuevos que están han sido chicas que fueron aquí en mis alumnas y ahora pues me siento orgullosa de que ya han crecido y pues ellas tienen su propio negocio y que sigan creciendo y siempre somos sol y luna. Y sería bonito que cuando vengan a San Juan del Sur o estén de paseo de visita, pues conozcan aquí el ambiente y nos dejen sus comentarios también en las páginas de Sol y Luna. Muchas gracias. Well, I am certainly happy with the work that Abigail did on my hair. Again, really hard to screw up my hair. It's very flat and boring.
But she does really good work and she is solid. She's been in the community her whole life and she offers a lot of different services. And I'm going to link her Facebook page and her phone number down below. And I hope you give her a visit the next time you're in San Juan del Sur.